So welcome back to the session. I will start with the slide where we have stopped. Actually, it is raining. I don't know how long the electricity will be there. In case I lose the connection, and that will be the end of the session. So planning before start, why it is important and what to do. Level the crane. Ensure the support surface is firm and able to support the load. That is the ground bearing capacity. Ensure the basic crane capacity and limitations. That is the capacity of the crane, and limitations is from the load chart also. Know the job site restrictions. This is very important with the reference to excavated area, or if you have power line and or anything of such things, or multiple operations within a site. That is important. Make other personnel aware of hoisting activities. This is important that you tell other departments that are in the vicinity of the lift area. Barricade with the swing radius that I had shown you the pictures. Ensure proper maintenance and inspections. So these are some of the important planning activities that one should do before startup. సో ఇక్కడ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి స్టార్ట్అప్ చేయక ముందు, కానీ మాకు వర్షం పడుతుంది, కరెంట్ ఎంత వరకు ఉంటుందో తెలియదు, ఒకవేళ నా ఇంటర్నెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ పోయినట్టయితే అదే ఎండ్ టైం అనుకోండి. ఇంకా లెవెల్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ క్రేన్ యొక్క లెవెల్ చూసుకోవాలి, అంటే సర్ఫేస్ లెవెల్ గా ఉందా లేదా. తర్వాత సపోర్టింగ్ సర్ఫేస్, అంటే మనం ఎక్కడైతే క్రేన్ ఇది లిఫ్ట్ చేయబోతున్నాం ఆ సరౌండింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందా లేదా, ఒక లెవెల్లో ఉందా, లేని పక్షంలో మనం గ్రేడింగ్ చేసి కంపాక్షన్ చేయమని చెప్పాను. తర్వాత క్రేన్ యొక్క కెపాసిటీస్ ఏంటి, ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఆ జాబ్ సైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమున్నది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్కవేటెడ్ ఏరియా ఉందనుకోండి, అక్కడ పడే ప్రమాదం ఉంటది, లేదా పవర్ లైన్స్ ఉన్నదనుకోండి, అట్లాంటి ఏమైనా లేదా స్లోప్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అట్లాంటి ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో లేదో మనం తెలుసుకోవాలి. తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు సైమల్టేనియస్ ఆపరేషన్స్ మిగతా డిపార్ట్మెంట్స్ ఏమైనా చేస్తున్నారంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కి ప్రయర్ ఇంటిమేషన్ బ్యారికేషన్స్ మనం తప్పనిసరిగా చేయాలి. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ బ్యారికేషన్ అనేది స్వింగ్ రేడియస్ ఎక్కడైతే ఉందో మీకు పిక్చర్ లో చూపించినది, అది మీరు బ్యారికేషన్ అనేది చేయాలి. లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్రేన్ మెయింటెనెన్స్ కానీ సర్టిఫికేషన్ కానీ ఇది ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా మనం చేస్తున్నట్టయితే చాలా వరకు ఇన్సిడెంట్ అయ్యే ప్రమాదాలను మనం తగ్గించవచ్చు. తర్వాత కంపిటెంట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంపిటెంట్ పర్సన్. నౌ హియర్ ద కంపిటెంట్ పర్సన్ మస్ట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్, స్కిల్, who can inspect all machinery equipment prior to each use. Now this is depending upon your company. It can be from the third party, or it can be from you yourself with the checklist. So prior to every each use, that means prior to every operations, your lift plan, lift calculation, your checklist should be in perfect condition. Each documentation has to be in perfect what you call documented, neatly documented, to ensure that the operation is in safe condition. So competent person ఎవరైతే మన ఎక్విప్మెంట్ మెషినరీ
రెగ్యులర్ గా చెక్ చేస్తున్నాడు ప్రతి ఆపరేషన్ కి. ఇక్కడ ప్రతి ఆపరేషన్ అంటే సపోజ్ మీకు 4-5 లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ 4-5 లిఫ్ట్ రకరకాలుగా ఉన్నప్పుడు లిఫ్ట్ ప్లాన్ ప్రతి దానికి మారుతుంది. ఎందుకంటే లోడ్ లిఫ్ట్ యొక్క మెటీరియల్ యొక్క లోడ్ మారుతుంది కాబట్టి లిఫ్ట్ ప్లాన్ కూడా ఇక్కడ మారిపోద్ది. ఒకే ప్లాన్ చేసాము 10 లిఫ్ట్లు చేద్దామంటే ఇక్కడ కుదరదు. ప్రతి లిఫ్ట్ కి కంపల్సరీగా మీరు లిఫ్టింగ్ ప్లాన్ అంటూ ఉండాలి. తర్వాత ప్రతి యూజ్ కి అంటే ప్రతి ఆపరేషన్ కూడా మీకు లిఫ్ట్ ప్లాన్ కానీ చెక్ లిస్ట్ కానీ ట్రైన్ పొజిషన్ మారినా లేదంటే మీరు లిఫ్ట్ చేసేది ప్లేస్ చేసి పొజిషన్ మారినా అన్నిటిని కూడా వెల్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మీరు ముందుగానే చేసి జాగ్రత్తగా మీరు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్పాటర్. హూ ఇస్ ద స్పాటర్? Now, whenever you have lifts that is in proximity of the energy line, a person who can give signal to the operator apart from rigger, don't get confused with the rigger. Spotter will give the signal for the crane operator the safe distance between the electrical line and your boom. And he should not have any other work except for watching the crane operation, that is close proximity of the energized line and to the boom of the crane. Then he should have clear-cut communication with the operator. The communication can be by hand signal or it can be by radio signal or it can be using by flags or whatever means. And they should have clear understanding of each other's operation. That is very much important. చూడండి, స్పాటర్ అనే పర్సన్ ఉంటాడు. ఇక్కడ రిగ్గర్ తో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. రిగ్గర్ రిగ్గింగ్ చేసిన తర్వాత లిఫ్టింగ్ కి సిగ్నల్ ఇస్తాడు. స్పాటర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం క్రేన్ ఆపరేషన్ హై పవర్ లైన్స్ దగ్గర మనం ఆపరేషన్ చేస్తున్నాం అంటే మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు చూపించాను సేఫ్ డిస్టెన్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలని ఒక చార్ట్ చూపించాను. సో ఆ చార్ట్ ప్రకారం ఒకవేళ భూమి దగ్గరకు వస్తుందంటే ఎలక్ట్రికల్ లైన్ ఇమీడియట్ గా సిగ్నల్ ఇచ్చేది స్పాటర్. అయితే స్పాటర్ కి ఈ క్రేన్ ఆపరేటర్ కి క్లియర్ గా వ్యూ లో ఉండాలి. అంటే ఎక్కడో వెనక నుండి సిగ్నల్ ఇద్దాం, ఆ మిర్రర్ లో కనబడకపోవడం, లేకపోతే వ్యూ ఏరియా నుండి దూరంగా ఉన్నాడంటే అవదు. ఆపరేటర్ స్పాటర్ క్లియర్ గా ఒకరికొకరు చూసుకుని కమ్యూనికేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నదో ఏ పద్ధతిలో ఉందో అది రేడియో వైర్లెస్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదా రెడ్ ఫ్లాగ్ గ్రీన్ ఫ్లాగ్ ద్వారా అవ్వచ్చు, లేదా తను ఏమైనా సిగ్నల్స్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నాడు అంటే దాని ద్వారా కూడా అవ్వచ్చు. సో ఏ మెథడ్ మనం ఫాలో చేసినా ఆ స్పాటర్ కి ఆపరేటర్ కి మటుకి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్, క్లియర్ ఇద్దరు కూడా కనబడుతూ ఉండాలి ఒకరికొకరు. Now here load chart and hand signals. Now load chart, as I have told, one you can get from the manual that is present in the cabin of the crane, or if it is not available you can download from the Google whatever model that is available, or most of the crane has a sticker that is put onto the crane. You can go to that particular part of the crane, get a photograph of that, and you can know the what you call the load chart of that. Then hand signal, every safety person should practice the standard hand signals. Now this is very important. In case if there is no rigger, then it becomes the duty of the safety officer to give the hand signals to the crane operator. So this standard crane signal every safety person should practice. It is not that okay, you have seen some pictures over here, you get by hearted. Just practice so that it is by hearted for you. In case rigger is not there, you can take the lead for the lift. చూడండి, ఇక్కడ లోడ్ చార్ట్, హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ చార్ట్ అనేది లోడ్ చార్ట్ ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం చెప్పుకున్నాం, ప్రతి క్రేన్ ఆపరేటర్ యొక్క క్యాబిన్ లో ఇంగ్లీష్ లో మాన్యువల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. లేని పక్షంలో సేఫ్టీ పర్సన్ ఏం చేస్తాడంటే గూగుల్ నుండి ఆ మోడల్ క్రేన్ కి ఆ లోడ్ చార్ట్ అంటూ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. లేదంటే క్రేన్ ఏదో ఒక భాగంలో స్టిక్కర్ పెట్టేసి ఉంటది, లేదా అల్యూమినియం మెటల్ మీద లోడ్ చార్ట్ పెట్టేసి ఉంటది. ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ మీరు తీసుకొని ఆ లోడ్ చార్ట్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు.
హ్యాండ్ సిగ్నల్ ఇంపార్టెంట్ సేఫ్టీ పర్సన్ కి, ఎందుకంటే ప్రతి సేఫ్టీ పర్సన్ కి హ్యాండ్ సిగ్నల్ కంపల్సరిగా వాడు నేర్చుకుని ఉండాలి. ఎందుకంటే చాలా కంపెనీస్ రిగ్గర్స్ క్వాలిఫైడ్ రిగ్గర్స్ పెట్టరు. ఏదో వర్కర్ ని బాబు నువ్వు ఎలా రిగ్గింగ్ చేయి అలా రిగ్గింగ్ అని డైరెక్షన్ ఇచ్చి చేస్తారు పని. సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే సేఫ్టీ పర్సన్ మాత్రమే లీడ్ తీసుకొని క్రేన్ ఆపరేటర్ కి సిగ్నల్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఏదో స్టాండర్డ్ చార్ట్ తీసుకొని ఏదో 2-3 బొమ్మలు చూసేసాం బై హార్ట్ అయింది మనం లీడ్ చేయవచ్చు అంటే అవదు. ఇక్కడ ఫోటోగ్రాఫ్ లో ప్రతి పార్ట్ హాయిస్ట్ లిఫ్ట్ ఎట్లా చేయాలి, లోవర్ ఎట్లా చేయాలి, బూమ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఎట్లా చేయాలి, బూమ్ కాంట్రాక్షన్ ఎట్లా చేయాలి, ప్రతి దానికి సిగ్నల్ ఉంటది. ఆ సిగ్నల్ అనేది మీరు పర్సనల్ గా మీరు బై హార్ట్ చేసుకోవాలి, బై ప్రాక్టీస్. ఇది ఏదో బొమ్మలు చూసే నాకు బై హార్ట్ అయిందంటే అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో డెఫినెట్ గా నేను రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ప్రతి సేఫ్టీ పర్సన్ ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఈ సిగ్నల్స్ అనేది నేర్చుకుని ఉండాలి. Now safe rigging practice and inspection. How to rig and how to inspect different types of tools and tackles, or how to go for inspection. Let us see. Yes. Now see, this is in this picture. If you remember my second video in which I have shown the crane falling while the lift, it has tilted to one side and it fell down. Now that was different causes we had discussed. One of the major cause of that failure of the crane falling down is rigging failure. Now what are these? Exceed the rated capacity. So we'll see what it is. Improper hitch. In previous class I told about hitch, and I told in this class I'll be telling what are the types of hitch and why it is very important. COG is center of gravity issue. COG is center of gravity issue. Shock load is sudden jerk if you give when you are lifting. That is called shock load. Damage fatigue equipment. In last class I have shown you different types of damage to the textile or the web sling, and also I have shown to the wire rope sling. Then homemade lift point failures. This is very important, because if you don't have third party certification for the lifting points, or if you don't have NDT testing for the welded parts, there is possibility that this lift point may fail. So it is important that you have prior test if you have homemade lifting point according to the procedure that is prescribed. నా ఇక్కడ మీకు సెకండ్ వీడియో మీకు చూపించేటప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ క్రెయిన్ ఫెయిల్యూర్ చూపించాను. కొంత లిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఆ క్రెయిన్ ఒకవైపు టిల్ట్ అయ్యి ఆ క్రెయిన్ పడిపోయింది లిఫ్టింగ్ లో. సో అక్కడ ఏంటంటే మనం రకరకాలుగా మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్, దాంట్లో ఒక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే రిగ్గింగ్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల క్రెయిన్ పడింది. అయితే ఈ రిగ్గింగ్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అవ్వచ్చు, ఏంటి కారణాలు ఏంటని చూద్దాం. ఇక్కడ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ మనం వెయిట్ పెట్టాం అనుకోండి, అది క్రెయిన్ కెపాసిటీ అవ్వచ్చు, లేదా టూల్స్ ట్యాకల్స్ అంటే స్లింగ్ కానీ చైన్ స్లింగ్ కానీ వెబ్ స్లింగ్ కానీ అట్లాంటి దానికన్నా కెపాసిటీ కన్నా మించేసి పెట్టామనుకోండి, లోడ్ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. తర్వాత ప్రాపర్ హిచ్ గా మనం అప్లై చేయలేదు అనుకోండి, హిచ్ లాస్ట్ టైం చెప్పాను మీకు, వర్టికల్ హిచ్ కోసం చెప్పాను. ఈ క్లాస్ లో మీకు క్లియర్ గా చెప్తాను హిచ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది క్యాల్కులేషన్స్ లో. సిఓజి ఇష్యూస్ అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. మన సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఒకవేళ కరెక్ట్ గా జడ్జి చేయకపోతే, క్యాల్కులేట్ చేయకపోతే, దానివల్ల వచ్చే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకవైపు అది వాలిపోతుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఆ లోడ్ లిఫ్టింగ్ అనేది ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటది. షాక్ లోడ్ ఏంటంటే సడన్ గా మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, సడన్ గా లిఫ్ట్ చేసేటంటే అది షాక్, ఆ లోడ్ మీద స్లింగ్ మీద క్రెయిన్ మీద షాక్ వస్తుంది. సో అట్లాంటి లిఫ్ట్ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయాలి, నెమ్మదిగా లిఫ్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ డ్యామేజ్ ఆర్ ఫ్యాటిక్ ఎక్విప్మెంట్ అంటున్నాం. డ్యామేజ్ ఆర్ ఫ్యాటిక్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఏంటంటే
స్లింగ్స్ కొన్నిసార్లు డ్యామేజ్ అయినప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకొని ఏం అవదులే అని మనం అలౌ చేస్తాం. సో అట్లాంటి కండిషన్స్ లో ఏంటంటే ఈ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత డ్యామేజ్ డ్యూరింగ్ లిఫ్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, సపోజ్ వైర్ రోప్ లిఫ్ట్ లేకపోతే వెబ్ స్లింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం, అది కార్నర్స్ షార్ప్గా ఉంది, స్టీల్ స్ట్రక్చర్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం, అది ఏదైనా ఒక గోడకి తగిలింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది, వాళ్ళ టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. తర్వాత హోమ్ మేడ్ లిఫ్టింగ్ పాయింట్స్ అంటే మనం స్వయంగా లిఫ్టింగ్ పాయింట్స్ ఏమైనా తయారు చేసి పెట్టామనుకోండి, వెల్డింగ్ చేసి, దాన్ని టెస్ట్ చేయలేదు మనం, అంటే ఎన్డిటి టెస్టింగ్ లేదు, థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ లేదు, ఆ వెల్డర్ కరెక్ట్ గా వెల్డింగ్ చేసేటే లేదుగా మనకు తెలీదు. అట్లాంటి మనం ఇంట్లో అంటే మనం వర్క్ సైట్ లో తయారు చేసే ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నది టెస్టింగ్ లేకుండా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అదే ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో అట్లాంటి మనం మాక్సిమం మనం ఏం చేయాలంటే అవాయిడ్ చేయాలి. Then inspection, I'll show you here two pictures. You can see this one. Here we have the label. This is the chain sling. This is called master link, and this is the details given about. This is the details given about the chain sling. So here, employees must ensure that the rigging equipment has permanently affixed and legible identification marks. So here you can see this is the permanent mark on the web sling, and this is the permanent marking on for the chain sling by the manufacturer, indicating the safe working load. So here, if you, I'll show you more better picture of this one about the safe working load, how to identify, how if color coding is not there, how to know about this. I'll just show you. Then about this sling also, you can, if you are experienced, then you can calculate all the things. If it is not there, you can have punch or marks onto this, or you can use your own labels if it is removed. Now inspection each day before using, it is mandatory that you go for the slings, that tools and techniques that you are using, all should be inspected with checklist, or you by third party if it is fresh, by the company personnel if they give you personal permission to go for third party, it's very well and good. Then getting for every lift, it is mandatory that you check the tools and tackles for the damage or defects. Additional inspections shall be performed during the sling use, whether the service is warranted. That means if you are using slings, it should be in perfect condition. If there is defects, just remove out of the service, submit to your stores. If we can get it cut, it is well and good. Damaged and defective slings should be immediately removed from the service. This is very important. Just get it cut, submit to the stores, get it cut, so that no one use even accidentally also. సో మిగతా ఇన్స్పెక్షన్స్ ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే, ప్రతిరోజు లిఫ్ట్ చేయక ముందు సేఫ్టీ పర్సన్ దీన్ని మీరు స్లింగ్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, షాకిల్స్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, అన్నింటిలో కూడా కంపల్సరీ sending us some drama again happening. Why again last, that is 43. I just got a message like Form 38. Naresh ji, I don't know about this Form 38, but what we use is the third party inspection, and we use our own checklist. But for Form 38, I don't have idea because it has been long years. Maybe it's going to be 9th year for me out of the country, so I'm not well versed with this. Yeah, I'll show you. Tusharji, I'll show you all this. What are the criteria? In this all I'll be discussing. I'll be asking you the questions also. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి ఇన్స్పెక్షన్ కు ముందు మీ చెక్ లిస్ట్ ఒకవేళ ఉంటే ఆ చెక్ లిస్ట్ తో పాటు మీరు ప్రతి స్లింగ్ కలర్ కోడ్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ప్రతిదీ డ్యామేజ్ అయి ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి.
తర్వాత ఒకవేళ బాగుంది అంటేనే యూజ్ చేయాలి, డ్యామేజ్ అయిందంటే అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేయాలి. అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే మీ స్టోర్స్ కి సబ్మిట్ చేయించి, అది రికార్డ్ చేయించింది మీరు సబ్మిట్ చేసినట్టు రికార్డ్ చేయించి, అది కట్ చేసి బయటకి పెట్టేశారు అనుకోండి, యాక్సిడెంటల్లీ కూడా ఎవరు యూజ్ చేయరు. అట్లా మీరు చేయాలి. Now here, Tusharji, I'll be showing here the different criteria for. First, we'll go with wire rope inspections. So here you can see, look for excessive broken wires. Now here you can see the wires on one of this is broken. Then kinking, I'll show you the pictures. Bird cage, crushing, deformation. In last slide, I've showed you about deformation, crushing, and kinks also. Now here you can see 10 randomly distributed broken wires in one rope lay, or 5 broken wires in one strand of the rope lay. Now this is, you can see this is rope lay, one rope lay, second rope lay, third rope lay. Like that it can be 6 into 19, 6 into 17, 6 into 37. It is of different composition. So if in a lay, if we have 10 broken ropes or 5 broken ropes, then it has to be discarded. చూడండి, వైర్ రోప్ కి ఇన్స్పెక్షన్ ఎట్లా చేస్తామంటే, ఒక్క వైర్ లో ఎట్లా బ్రేక్ అయి ఉందనుకోండి స్టాండ్స్, అప్పుడు డిస్కార్డ్ చేయాలి. కింగ్స్ అంటే మడతలు పడడం. బర్డ్ కేజ్ అంటే మధ్యలో ట్విస్ట్ అయ్యి ఒక కేజ్ లాగా ఏర్పడుతుంది. దీంట్లో పిక్చర్ ఉంది, లేదు చూసి మీకు చెప్తాను. తర్వాత క్రషింగ్, మీకు క్లాస్ స్లైడ్ లో చూపించాను. క్రషింగ్, డిఫార్మేషన్ అంటే ఆ షేప్ మారిపోయిందంటే డిఫార్మేషన్ అంటాం. ఒక స్ట్రాండ్ లో అంటే ఈ వైర్ రోప్ లో ఒక లే, ఇది ఒక లే అంటాం, ఇది ఒక లే అంటాం, ఇది ఒక లే అంటాం. అట్లాగా 6 లేస్ ఉండొచ్చు, లేదా 9 లేస్ ఉండొచ్చు. అట్లా డిఫరెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ చేస్తాడు. రైట్ లే ఉంటది, లెఫ్ట్ లే ఉంటది. సో అట్లాంటి ఏమైనా ఉన్నది అంటే మనం ఏం చేయాలంటే డిస్కార్డ్ చేయాలి. Here you can see, this is the eye, this is the eye, and here the core. In the center you have a core. That core lubricates the whole wire rope. So if that is, the core is broken, everything has to be discarded. Now in this case you can see the eye, the core has come out and the strands are displacement. In this condition you have to discard. ఈ పిక్చర్ లో చూడండి, దీంట్లోని మెయిన్ స్ట్రాండ్ ఏమున్నది, ఇక్కడ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఉంది. ఎట్లాంటి కండిషన్స్ మీకు ఏమైనా కనబడింది అంటే డిస్కార్డ్ చేయాలి. కోర్ అంటే మధ్యలో ఒక నైలాన్ రోప్ లాంటిది ఉంటది. ఆ నైలాన్ రోప్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మొత్తం వైర్స్ కి లూబ్రికేషన్ చేస్తూ ఉంటది. ఒకవేళ అది పోయింది అనుకోండి, అది కూడా మీరు డిస్కార్డ్ చేయాలి. Now here you can see out of criteria. Now this is from the winch that is used. Now 6 randomly distributed broken wires in one lay. Now here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 lays are there for this wire. So in this each lay, if you can see, there are broken wires. If such condition, you can see that this has to come out of the service. 3 brokens in one strand. Now this is one strand. If it is broken 3 or more, it has to be removed. At the end, fittings are broken of the wire. At the end of fittings are this is called ferrule. If this ferrule is broken or damaged, or if you have a thimble in this, a protection type made of aluminum, if that is there, if that is broken, even that has to be removed out of the service. చూడండి, ఇక్కడ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఇది వించ్ నుండి తీసారు. ఈ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ డిఫరెంట్ లేస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది ఒక లే, 2 లే, 3 లే, 4 లే, 5 అట్లాగా లేస్ ఉన్నాయి. ఈ ఒక్క లేలో మీకు 3 కానీ 6 కానీ వైర్స్ కానీ బ్రేక్ అయి ఉందనుకోండి, అప్పుడు సర్వీస్ నుండి బయటికి తీసేయాలి. రెండోది ఏంటంటే అవుట్ ఎండ్ ఫిట్టింగ్స్ అంటే ఇవి అంటాం, దీన్ని ఫెర్యూల్ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, అల్యూమినియం పైప్ లా పెట్టేసి ఉంది, దీన్ని ఫెర్యూల్ అంటాం. ఇది డ్యామేజ్ కానీ కొన్ని వైర్స్ లో ఏంటంటే అల్యూమినియం కేసింగ్ ఇక్కడ ఇస్తాడు ఐకి,
ఐలో కేసింగ్ ఉన్నప్పుడు అది డ్యామేజ్ అయిపోయిందంటే అవుట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కి మనం రికమెండ్ చేయాలి. తర్వాత షీవ్ ఇన్స్పెక్షన్. నౌ హియర్ this, as I have told, it is just like pulley, but here the terminology that we are using is not what we call it is pulley, but what we use is sheave. So here you can see you have 1, 2 and 3 sheave. In this sheave is damaged. So whenever you have operations like this, there is 100% chance that the wire may get damaged. In such case, get the sheave changed to a new one. Plus, here if you can see, this crane is modified. Modified in the sense that the central sheave is not having the wire loop. This the operators modify just to make particularly operations very easy and fast. In such case, even if it is certified, you can either reject the crane or you can ask the crane to be changed. చూడండి ఇక్కడ షీవ్ ఇన్స్పెక్షన్ అని ఉంది. షీవ్ అంటే ఇక్కడ పుల్లిలో ఆడది, అంటే ఇక్కడ పుల్లి అని వర్డ్ యూజ్ చేయం. ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా మనం ఇక్కడ షీవ్ అని వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ 3 షీవ్స్ పెట్టేసి ఉన్నాయి. లాస్ట్ షీవ్ వచ్చి చూసినట్టయితే మీకు డ్యామేజ్డ్ అయి ఉంది. ఎట్లాంటి డ్యామేజ్డ్ అయ్యి కండిషన్ లో మీరు ఎప్పుడైతే లిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్స్ చేస్తారో ఇక్కడ వైర్ రూప్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. సో ఇమీడియట్ గా ఏం చేయాలంటే షీవ్ మార్పించండి. తర్వాత థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే మళ్ళీ రీసర్టిఫికేషన్ చేయించాలి. అదే సర్టిఫికేట్ పని చేయదు. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మధ్యలో షీవ్ చూడండి, ఇది ఎంటీగా ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే లూప్ చేయలేదు వాడు. సాధారణంగా క్రేన్ ఆపరేటర్స్ బేగా పని అవ్వాలి, బేగా లిఫ్టింగ్ అవుతుంది అనేది ఏం చేస్తారంటే షీవ్ వైండింగ్స్ వాళ్ళు తగ్గించేస్తారు. ఎట్లాంటప్పుడు థర్డ్ పార్టీ సర్టిఫికేషన్స్ లేనప్పుడు లేదా సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మోడిఫికేషన్ చేశారంటే మీరు క్రేన్ మీరు